Meu nome é Helena Albuquerque. Tenho 33 anos durante muito tempo. HQ a pure legaco. QEU poderia receber seria do hospital and EU trabalhava dizendo que algum de minha família tinha sofrido acidente. Gostava completamente errada. Naquela noite chuvosa. Algum batu traus vezes na porta do meu apartamento Belo Horizonte. Irem quais onça da noite. Quando abri meu irmão Lucas estava parado no corrado. Completamente encharcado, segurando bebê enrolado. Cobertor azul. Antes QEU pudes perguntar qualquer coisa. El coloco o bebê nos meus brocos. As únicas palavras cudas foram. Voca a única família QL tem agora. Antuo se virui, entru, no elevado. EU gritio nome Dele. Cori pelo querido descalca. Quando o elevador chegou el terrio, LJ tinha desaparecido. Na pouca pensei que el estaves. Fugendo de algum problema financeiro. Ou de alguma confusão de qual centre. Prometia escapar. Now fazia idea de que aquela seria a última vez que varia meu irmã por muitos meses. E quando finalmente descobri porque el havia deixado aquilo. Nascido na minha porta. Persfigutaria preferido nunca saber averted. Mas antes de contar o que realmente aconteceu. Voca precisa entender quem Lucas era e por que ninguém mesmo eu acreditaria naquela cena se não atives vivido. Meu irmão nunca foi irresponsável. Pelo contrário, depois na morte dos nossos pais, el praticamente assumiu papel de protetor de família. Era o tipo de pessoa que chegava primeiro quando alguém precisava de ajuda. Por isso, quando olhei para aquele bebê dormindo tranquilamente nos meus braços, havia uma única pergunta ocupando minha cabeça. O que poderia ter acontecido para fazer Lucas abandonar o próprio filho? Levei o bebê para dentro do apartamento. Minha sala ainda estava cheia de queixas. Porque eu tinha acabado de aceitar uma transferência para hospital. São Paulo me mudaria dar-lhe apenas 2 semanas. Toda a minha vida estava prestes a mudar. SQ, naquela noite, eu ainda não sabia que aquela mudança seria muito melhor do que uma nova cidade. Enquanto fechava a porta, percebi envelope preso entre as dobranças do cobertor azul. Meu coração acelerou. HQ faz apenas uma carta de despedida. Gostava completamente errada. Abri o envelope com as mãos trêmulas enquanto o bebê continuava dormindo no sofá. Completamente alhau ao silêncio passado que tomava conta da minha sala. A carta tinha apenas uma folha. Escritas pressas com a caligrafia inconfundível do Lucas. Helena se voca está lendo isso. Significa que eu não tive outra escolha. Não tanto me procura. Quanto menos voca subir, mais segura estará. Cuide dele como se fosse dia, quando tudo acabar, eu volto para explicar, se eu não voltar. Diga ao filho que eu o amei, desde o primeiro segundo. Li aquelas linhas trás vezes. Não havia estrutura, nem endereço, nem qualquer explicação. Apenas medo. Peguei o celular e liguei para
Lucas o telephone chamu uma única vez, antes de quer na caixa postal. Tente novamente. Depois, outra vez, na quarta tentativa, o aparelho já estava desligado. Na manhã seguinte, fui até apartamento dele. Baroda, Regio da Pampolha. O porteiro me reconheceu imediatamente, mas se expressou su rosto madu, quando mencionei o nome do meu irmão. A senhora não ficou sabendo? Meu coração apertou. Sabendo do que? Ele explicou que Lucas havia deixado o prédio durante a deleite madrugada carregando apenas uma mochila. Horas depois, dois homens apareceram perguntando por ele. Não irão polícia. Vestiam ternos escuros. Não se identificaram e pareciam irritados quando descobriram que ele já tinha ido embora. Antes de sair, deles fez apenas uma pergunta. Aldexu, alguma coisa para algum de família? Naquele instante, senti frio. Percora, minha, espinha. Voltei para casa sem responder, mas nada o porteiro. Enquanto colocava o bebê no berço improvisado, comanta com almofadas, algum bateu at porta. Duas batidas lentas. Espiei pelo olho mágico. Os mesmos dois homens de terno estavam parados, do lado de fora. Nenhum deles parecia disposto a ir embora. Prendi a respiraca permanente, completamente imóvel. Depois de quase minuto de silêncio, deles falou voz baixa, mas alta o suficiente para que eu escutasse do outro lado da porta. Nós sabemos que Lucas passou por aqui. Meu coração disparou. Naquele momento, percebia que o desaparecimento do meu irmão não era simples. Abandono. Alguém estava procurando por ele. ESMQEU tive escolha. Agora também estava procurando por mim. Fiquei imóvel, segurando a respiraca enquanto as dois homens permaneciam do lado de fora. O bebê começou a se mexer no berço improvisado, emitindo pequeno coro que fez meu coração disparar. Seus ouvisem. Dos homens bateu novamente. At desta vez com mais força. Senhora Helena, sabemos que esta queremos fazer algumas perguntas. E eu não responde. Esperei. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ouvi os passos se afastando pelo corredor. Ainda assim, tive coragem de abrir a porta quase 15 minutos depois. O corredor estava vazio, mas havia portal branco caído no chão. Sem nome. Sem logotipo. Apenas mero de telefone escrito mal e, no verso, uma única frase. Asterisk asterisk su irmã pegou algo que não lhe pertencia. Asterisk asterisk, sentai-me no estamajo. Naquela mesma tarde, fui a delegacia mais próxima. Entreguia a carta de Lucas. Conteia sobre os homens, e registrei, boletim de ochre rancha pelo desaparecimento dele. O investigador ouviu tudo silêncio. Quando terminei, fez apenas uma pergunta. Sua irmã comentou alguma vez sobre uma mulher chamada Camila Andrade, Balencia Quebeca. Nunca tinha visto aquele nome. O investigado fechou a pasta. Antuo talvez seja melhor que continuassem, por enquanto. Saída delegacia com ainda mais perguntas do que respostas. Naquela noite,
Enquanto dava mamadeira, eu beba, meu celular vibro. Era uma mensagem de mero desconhecido. Sem foto. Sem identificarca. Apenas endirico asterisk oro preto asterisk seguido do horario. Xing. Amanu. 21H. Venhas, Cizinha, se quaisquer descobrir, a verdade sobre Lucas. Asterisk. Apague a mensagem por impulso. 2 segundos depois, outra chegou. Desta vez havia uma fotografia. Era o meu irmão. Ela estava vivo. Na imagem, Lucas aparecia sentado em uma cadeira. Com o rosto mochicado e olhando diretamente para a câmera. Na parte inferior da foto havia uma data. A fotografia tinha sido tirada menos de 3 horas antes. Meu corpo inteiro gelou. Eu ainda tentava entender como eram aquelas pessoas. Mas havia algo muito pior. No canto direito da imagem quase escondido pela sombra, aparecia detail que ninguém além de mim reconheceria. Era o cobertor azul de Bebê. Naquele instante, compreendi que meu sobrinho nunca tinha sido apenas uma criança abandonada. Ele era o motivo de tudo aquilo. Agora estava disposto a fazer qualquer coisa para recuperar-lo. Passei a noite inteira sem dormir, olhando para o bebê enquanto a fotografia permanecia sobre a mesa de cozinha. Cada vez que observava o cobertor azul ao lado de Lucas, sentia que meu irmão estava tentando me dizer alguma coisa sem poder falar. Na noite seguinte, deixei o bebê com minha vizinha, Dona Teresa, a única pessoa em quem confiava de verdade, e fui eito endereço aro preto. Era antigo galpão de mineracao, abandonado havia anos. Meu coração acelerou quando via Lucas sendo da esquerda. Ela estava mais magro do como rosto mosacado, mas vivo. Corri para abraçá-lo. Ele me afastou imediatamente. Não chega perto. Eles está observando. Naquele momento, homens armados apareceram entre as estruturas enferradas. Lucas respirou fundo e finalmente contou a verdade. Meses antes, ele havia descoberto que a empresa em trabalhava levava dinheiro para uma organização criminosa. Sem que ninguém soubesse, reuniu documentos, contratos e registros bancários para entregar as autoridades federais. Quando perceberam o que ele havia feito, passaram a persegui-lo. Eles sabiam que, se capturassem o bebê, conseguiriam obrigar-lo a devolver todas as provas. Por isso Lucas tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ele me entregou o filho porque sabia que eu era a única pessoa em quem podia confiar. Naquele instante, avessariam se aproximando. Lucas havia marcado encontro secreto com a Polícia Federal antes mesmo de me enviar a mensagem. Os criminosos tentaram fugir, mas o galpão foi cercado em poucos minutos. As provas escondidas por Lucas foram recuperadas. A toda a organização começou a ser desmontada nas semanas seguintes. Meu irmão entrou imediatamente programa de proteção a testemunhas. Durante quase ano, não pudemos ter contato. Foi difícil. Muito difícil. Mas pela primeira vez, desde aquela noite, eu sabia que ele estava vivo. Hoje trouxe onos de poire, meu sobrinho, corri pela minha casa me chamando de tia. Sorriso que ilumina qualquer dia difícil.
Lucas reconstruir a vida outro lugar, seguro. E ainda não pode voltar passato que dexo para tiaras. As vezes me perguntam se fixei com riva, por el ter colocado aquel bebê na minha porta. A resposta sempre se prende. Ne? Porque naquela noite, meu irmão abandonou o filho. Ele fez o único gesto que ainda podia fazer para salva-lo. E toda vez que o meu sobrinho sorri para mim, lembro da frase que mudou nossas vidas para sempre. Sim, voca a única família que ele tem agora. Asterisk. Hoje eu entendo que, naquele momento, isso nunca foi peso, foi a maior prova de confiança que alguém depositou em mim.